2025年3月30号，佳亚帕塔卡斯瓦米马哈拉吉在南印度的Guru Ajna的讲课，就是 Guru 的训令，2天的一个会议上的讲课。现在马哈拉吉出场了。Gauranga, Gauranga, 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 Nityananda, Nityananda. No, Nityananda is Gauranga. Nityananda, Gauranga, Nityananda, Gauranga, Gauranga, Nityananda, Gauranga, Nityananda, Nityananda, Gauranga, Nityananda, Gauranga, Gauranga, Nityananda, Nityananda, Gauranga, Gauranga, Nityananda, Gauranga, Nityananda, Gauranga, Nityananda, Gauranga, Nityananda, Gauranga, Nityananda, Nityananda, Gauranga, Nityananda, Gauranga, Nityananda, Gauranga, Gauranga, Nityananda, Gauranga, Nityananda, Gauranga, Nityananda, Gauranga, Nityananda, Nityananda, Gauranga, Gauranga. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Bol. Thank you so much. Hare Krishna, Hare Krishna. Nandri. Nandri，泰米尔语的谢谢。Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai 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 Gaurango, Nitai 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 Gaurango. His Holiness Jai Pataka Swami Guru Maharaj ki jai, Srila Prabhupada ki, Guru Ajna ki, Jai Gaur Premanande. I think it's a great blessing that we have Guru Maharaj here first with us in Madurai. And then it's a great blessing that Guru Maharaj is wanting to speak and spend more and more time twice a day. So it's a very unusual, I think it's a blessing that we have that Guru Maharaj is here with us. So thank you, Revati Raman Prabhu, for your class. 所以他非常的感谢 Guru Maharaj 来到了 Madurai， 而且一天讲2次课。 Quite like what Ekanath Gaura Prabhu did yesterday. Now today we're going to have Guru Maharaj address us today for some time according to his choice. Then they will have some questions of yesterday that Guru Maharaj can opt to answer. 会先讲课，然后再回答一些昨天留下来的问题。 Inauguration of the Father Peters. And so 之后就是讲课之后举行莲花足舍利仪式，乌鲁马哈萨尼亚西们还有呢 VIP 贵宾们都可以来沐浴舍利。
然后其他的人有很好的机会可以去观看。So in the background or in the corridor area that we see there, 他们有一个大屏幕。So the doors are locked. Yeah. And there's a stage, there's a screen in the other rooms too. So, yeah. So we will not possibly be allowing anybody to get into the corridor. யாருமே காரிடாருக்கு இப்போ போக முடியாது. இங்கேருந்து இப்போ குருமாராஜோட லெக்சரை கேட்டுட்டு இங்கேருந்து அங்க பாதபீடம் ஸ்தாபனை பண்ணும்போது அபிஷேகம் பண்றது எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப அழகா இங்கேருந்து ஸ்கிரீன்லயே தெரியும். அந்த பாதபீடம் அபிஷேகம் நடக்கும்போது கொஞ்சம் அபிஷேகம் பண்ணிட்டு குருமாராஜ் கிளம்பிடுவார். இங்க கொஞ்சம் கீர்த்தன் நடக்கும். கீர்த்தனுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு ஸ்பெஷலா ஒரு வில்லு பாட்டு இருக்கு. குரு மகாராஜ கதையை பத்தி ஒரு ஃபுல் வில்லு பாட்டு இருக்கு. There's a very traditional South Indian வில்லு பாட்டு, as we say, on the life story of Guru Maharaj. So you can hear that, and then the lunch. I think you all had heavy breakfast in the morning, right? 他说大家早上吃的都很丰盛， so do not worry about it. 所以呢，午餐稍微晚一点点也有关系。எல்லாரும் நல்ல பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டதால கொஞ்சம் லஞ்ச் கொஞ்சம் டிலே ஆகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. குருமாராஜ் அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர்நூன் செஷன்ல திருப்பி கல்ச்சுரல்ஸ் 3 மணில இருந்து 4 மணிக்கு இருக்கும். அதை ஒட்டி ப்ரோக்ராம்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட்டா 8-9 வரைக்கும் ராத்திரி இன்னைக்கு போகும். Till 9 we'll continue to have programs. Thank you very, very much. Now there are many who have the VIP bands here, many members of the SIDC, and I would request you, in your humility, you're all there. If you have to come up, we want you to be able to come up and他在强调一些纪律的事。 There is a registration desk outside for those who are getting initiated tomorrow. 还有 So I think it's a 明 great 天启 occasion 迪的人 also 要 that so many have assembled here, and I believe 有一些 many 明天的 hundreds of 奉 devotees 献 are 者 getting 要启迪， initiated 然后马 tomorrow. 上就要 So 注 it's a 册。 great opportunity to have Guru Maharaj here with us. Hare Krishna. Kindly maintain the same decorum without too much moving around and just enjoy the darshans and the lecture of Guru Maharaj. Thank you. Today is Ugadi. 今天是 இன்று Ugadi， உகாதி பண்டிகை தினம். In Karnataka, Telangana, 在 and Karnataka、 in Andhra Pradesh. Telangana 还有 Andhra தெலுங்கானா Pradesh。 மற்றும் ஆந்திர பிரதேசங்களில் இந்த பண்டிகை கொண்டாடப்படுகின்றது. A couple of decades ago, I had a very sweet. A couple of decades ago, I had Ugadi sweet. ஒரு 20 வருடங்களுக்கு 20 முன்பு 多年 நான் 前，我 உகாதி 吃过 இனிப்பு Ugadi சாப்பிட்டேன். 甜品。 I knew it had a unique ingredient. It was like a laddu, 有 but 点 it 像 had 拉杜， unique ingredient. 但是成分 அது 很独 லட்டு 特。 மாதிரி தான், ஆனால் அதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு வித்தியாசமான பதார்த்தம் ஒன்று அடங்கி இருந்தது. Mainly, It had 里边有 neem 叶 அதில் 子， வேப்ப இலை அதில் அடங்கி இருந்தது. it was a laddu with a little meat. so it was a laddu with a little neem. 所以是一个拉杜，里边有一点点 வேப்பிலையும் neem。 சேர்த்து தயாரிக்கப்பட்டது ஒன்று. Laddu is sweet and neem is bitter. Laddu 拉杜 is 是 sweet 甜的 and neem is ，neem bitter. 是苦的。 லட்டு இனிப்பானது, ஆனால் அந்த வேப்பு கசப்பானது. Asked, what is this? And I asked,
what is this? 我问道：“நான்这是什 கேட்டேன், 么 என்ன இது என்றேன். And it told me, this is life. They told me, 他们告 this 诉我 is 说 life. 这就是生 அவர்கள் 活， கூறினார்கள், இதுதான் வாழ்க்கை. Some sweet, some bitter. Some sweet and some bitter. 有 சில 点甜， இனிப்பும் சில 有点 கசப்பும் 苦。 கலந்துதான் இருக்கும். I like to wish Ugadi, happy Ugadi, So anyway, I would like to wish Ugadi, happy Ugadi. நான் 无论如何，我 உங்கள் 想祝大家这个 உகாதி普嘎 தினத்தை 迪 வாழ்த்துக்களை 普嘎 சொல்ல 迪节日 விரும்புகிறேன். 快乐。 அனைவருக்கும் உகாதி நல்வாழ்த்துக்கள். and you heard that in Myanmar, that was previously known as Burma and known as Burma. We heard that in Myanmar, previously known as Burma, there was an earthquake. மாயமா என்னும் இடத்தில் ஒரு 听说呢， நிலநடுக்கம் 就是在 ஒன்று 缅甸， உண்டாயிருந்தது. 先前被称为是 Burma， 发生了一场地震。 Travel also on the Lord. 7.47 on the Richter scale. It also damaged our temple in Mongoloid. மங்களூரில் 然后 நம்முடைய 据说他们的地震是 ஆலயமும் 7.5级的，而且摧毁了我们在 Mongoloid 的庙。 அதன் அளவு பதிவாய் இருந்தது. Not Mangalore, Mongoloid. 不是 Mangalore， 是 Mongoloid。 மங்களாய் என்னும் இடத்தில் உள்ள Mongoloid 的 ஆலயமும் 庙被 பழுதடைந்துள்ளது. 摧毁了。 I do request all the devotees of our prayer for the protection of our Islam devotees and temple. So I would like to request all 我 the 想请求所有的 devotees 奉 to 献者 offer 们 their prayers for the 祈 protection 祷， of the ISKCON 为了 devotees 保 and 护 our 伊 temple. 斯港的奉 அந்த 献者， இஸ்கான் 还有我 பக்தர்கள் 们 மற்றும் 的 அந்த இஸ்கான் 伊斯 ஆலயத்தின் 港的庙。 பாதுகாப்பிற்காக உங்கள் அனைவரையும் பிரார்த்திக்குமாறு நான் வேண்டுகின்றேன். Bangkok, Thailand, they were fighting the earthquake on the ground. I heard that in also Bangkok, in Thailand, different places, the earthquake had caused some damage. 我还听说在泰国的曼谷也发生了地震，并且造成了一定的损失。 நிலநடுக்கமானது பல நஷ்டங்களை ஏற்படுத்தி உள்ளதாக கேள்வியுற்றேன். So, in the material world has not happiness and destruction. So this material 所以 world 这个物质世 has 界 got both happiness 既有 and distress. 既有 ஆகவே 快 இந்த 乐，也有 பௌதிக 痛苦。 உலகமானது சந்தோஷம் மற்றும் துக்கங்கள் இரண்டும் நிறைந்ததாகவே உள்ளது. CDM, Foundational Development Ministry, is inaugurate a The Congregational Development Ministry is launching an app. 会众发展 இந்த 部他们要 Congregational 发布 Development 一个 Ministry app， 发布一个 சத்சங்க 应用。 முன்னேற்ற மந்திரியகமானது ஒரு ஆப் ஒன்றை உற்பத்தி செய்துள்ளது. what's the app? 这个 app 是做什么用的？ My Sadhana app. 这个叫我的 Sadhana app， Sadhana app. 我的 Sadhana 应 இந்த 用。 ஆப்புக்கு பெயர் மை சாதனா ஆப், என்னுடைய சாதனைகளின் பதிவு. Anything else? 还有别的吗？ This app is called My Sadhana Guru Maharaj, and How can this 这个 app 叫 how can this be useful for them? 这个叫我的 Sadhana， 那这个有什么用处 Hare 呢？ Krishna. So this app will help the devotees 这个 to app track 会帮 their 助奉献者们 sadhana, 追踪 like 自己的 chanting, 比如说 their 唱 worship, 诵、
崇拜 their regulative 他们 principles. 的规范原则。 இந்த ஆப் ஆனது பக்தர்களுக்கு எந்த விதத்தில் உபயோகம் அளிக்கும் என்றால் அவர்களுடைய சாதனை மற்றும் அவர்களுடைய தொழுகை நேரங்கள் மற்றும் அவர்களுடைய மற்ற சேவைகளை பற்றி அதில் பதிவு செய்யலாம். It also will have on book reading, your hearing from 还有 Srila 读书， Prabhupada, 以及聆听 your 施 Guru 罗巴布 Maharaj, 帕，还有聆 other 听 Vaishnavas, 还有其他的 and 外师那们， your preaching 还有你 services. 的传播的服务。 அது மட்டுமல்லாமல் உங்களுடைய அன்றாட புத்தகம் படிக்கும் நேரங்களையும் அதில் நீங்கள் குறிப்பிட்டுக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய உபன்யாசங்கள் நீங்கள் கேட்பதை அதில் குறிப்பிட்டுக் கொள்ளலாம். குரு மகாராஜுடைய உபன்யாசங்கள் கேட்டு அதில் பதிவு செய்து கொள்ளலாம். இதுபோல நீங்கள் செல்லும் எல்லா சேவைகளையும் அதில் பதிவு செய்து கொள்ள முடியும். Yeah. So from Bhakti Steps in CDN, this is dedicated to His Divine Grace Srila Prabhupada. 这个是 and 献给 inspired 圣恩 and 施罗巴布帕 launched 德的， by His Holiness Jaya 而 Pataka 且是由 Swami 佳亚帕塔卡 Maharaj 斯瓦米 ki 古鲁马哈拉所发布的，还 இது 有一个 நமக்கு 是 குரு 替代。 மகாராஜால் என்று துவக்கப்பட உள்ளது. இது ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு டெடிகேட் செய்கிறார்கள். சிடிஎம் அதாவது நம்மளுடைய சத்சங்க முன்னேற்ற மந்திரி இலிருந்து. You can see the screen with all the features and now 大家可以在大屏幕上 request 看到所有 our 的 dear Guru 特色。 Maharaj 现在我们请求我们亲爱的咕噜马哈拉 this app 来发布这个 app。 ஸ்கிரீனில் பார்க்கலாம். எல்லா சிறப்பு தன்மைகளும் பொருந்தியது. குரு மகாராஜ் இதை இப்பொழுது துவக்குகிறார். ஹரிபா ஹரிபா ஹரிபோ உலுத்வனி ஹரித்வனி. Hari உலுதானி ஹரித்வானி ஹரிபோ ஹரிபோ. how can we get it? 我们怎么能够得到呢？ இதை நாம் எப்படி அடைய முடியும் என்று குரு மகாராஜ் வினகுகிறார். This app is already available in the Apple iOS platform. 这个 app 可以在苹果 iOS 的平台上可以下载。 உங்களுக்கு முதலிலேயே பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது. If you just enter My Sadhana, you will be able to get this app on your phone in iPhone. 然后可以在 iPhone 上下载这个名为我的 Sadhana 的 app 这 இந்த 个应 ஆப்பை 用。 நீங்கள் இறக்கிக் கொள்ளலாம். Google Android platform will be available by the mercy of Guru Maharaj on Vyasa Puja Day. அவருடைய 然后呢，谷歌还有 Android 这个平台将会借着咕噜马哈这仁慈在 Vyasa Puja 那一天发布。这多少 How 钱？ much do I have to pay? 我要付多少钱才能得到这个 app？ நீங்கள் இதற்கான Guru Maharaj, தொகையை அளிக்க வேண்டும் என்று குரு மகாராஜ் வினவுகிறார். Guru Maharaj, we need your blessings on every devotee that they are able to perform their sadhana and preach the mercy and your mission, whatever you want to do. Asking how much is that cost? 说问的是多少钱？这个 app 多少 அவர் 钱？ கேட்கும் தொகையானது 他说：“我们需要您的 குரு 仁 மகாராஜ் 慈， ஒவ்வொரு 我们需要奉献者的仁慈， சிஷ்யர்களும் 好好的做撒的呢，去传播啊，这个那个。”然后那个夫人 செய்ய வேண்டும். 身边的秘 அதுவே 书说 நீங்கள்：“ 布 அளிக்கும் 鲁马哈是 தொகையாகும் 问的是你这个 என்கிறார். app 多少 As 钱 such, this app, as such, this app, we are giving it free of cost, but there is a provision to support us platform where you can pay through PayPal or to 我 Indian 们这个 rupees app to 基本上 UPI 来讲呢 your 是可以 UPI 免费 ID. 使用，但是它有一个内部 இது 渠道，就是说你可以通过这个 இலவசமாகவே 内部渠 அளிக்கப்படுகின்றது. 道去捐款， யாரேனும் 然后支持我们这个体系。 யாரேனும் தானம் செய்ய விரும்பினால் அதற்கு வழிவகைகள் செய்து தரப்பட்டுள்ளது. That's paid. So it's free. 所以是免费的。 Donate, paid. But if you 但 like 是 it, 如 you 果你 can 们 donate 喜欢 something. 的话呢，就可 இது 以捐点 இலவசம் 款。 தான். இருந்தாலும் உங்களுக்கு நீங்கள் இதை விரும்பினால் நீங்கள் ஏதேனும் நன்கொடை அளிக்கலாம். There are features like you can change the language, 而且还有改变语言的那个特色。 目 Hindi 前有印 and 地语、英 Russian 文、 language, 俄语。 but in next few days and weeks, 再 we will 过 have 几 in 天或者几周 all 吧， the languages. 我们就想包 தற்போது 括 இது 所有的 ஆங்கிலம், 语 ஹிந்தி 言。 மற்றும் ரஷ்யன் மொழிகளில் மட்டுமே பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது.
இன்னும் சில தினங்களுக்கு பிறகு மற்ற எல்லா மொழிகளிலும் இது வரும். அப்பொழுது நீங்கள் உங்களுடைய மொழியை இதிலிருந்து தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளலாம். In this app, you can select the sadhanas which you want to share, like 然后 only 在这个 chanting, app 里可以选择你想分享的sadhana，比如说你只分享念诵，还有崇拜，或者你只想分享念诵，那就只分享这一项。 சாதனைகள் மற்றும் நீங்கள் செய்யும் சேவைகளை பகிர்ந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது. அதில் நீங்கள் செய்யும் சாதனைகளை மட்டுமே நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்பினால் அதையும் செய்யலாம். அல்லது மற்ற சேவைகளையும் பிரச்சாரத்தையும் நீங்கள் மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்பினால் ஷேர் நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள முடியும். so you can share your sadhana. And Tamil. 没有他们耳语吗？ before Vyas Puja, we will have it in Tamil. 在Vyasa Puja 之前，我们会做好泰米尔语的界面。 வியாசபூஜைக்கு முன்பே நாங்கள் தமிழில் இதை கொண்டு வந்து விடுவோம் என்கிறார். Before Vyas. Telugu. 泰利古语 All languages or before Vyas Puja? Before Vyas Puja. 所有的语言都是 Vyasa Puja 之前。 Telugu, Tamil, and Telugu. Spanish will be available. 泰米尔语还有西班牙语。 ஸ்பானிஷ் மூன்று மொழிகளும் வியாச பூஜையின் முன்பே நாங்கள் வெளியிட உள்ளோம். Russian. Russian 俄语 exists. 俄语已经有 Russian is 了。 already there, Guru. ரஷ்யன் இருக்கிறதா என்றால் ரஷ்யன் முன்பே Already there. பசுரிக்கப்பட்டு விட்டது. Okay, thank you. Okay, thank you. 好的，谢谢 ஓகே, 你。 நன்றி. Nandri. Nandri அறிவு. Ribu。南印的布献者非常有爱心，他们知道古鲁玛哈是说他的医生不允许他带鲜花，他们做了坚果的花环，原来是好像是坚果做的。 Anything. So this festival, you're getting many free things. 所以这个节日你们可以得到很多免 பண்டிகையில் 费的东 உங்களுக்கு 西， பல விஷயங்கள் இலவசமாக கிடைக்கப் பெறுகிறீர்கள். Free prasadam, 免费的 இலவச prasadam， பிரசாதம், free accommodation. 免费的住宿 இலவச，தங்கும் வசதிகள். Alright. Now. Problem. Anyway, I will say my pranam to Prabhupada. 无论如 நான் 何， இப்பொழுது 我要 பிரபுபாதருக்கு என்னுடைய 说我 பிரணாமங்களை 对 வழங்க இருக்கிறேன். 普拉帕德的 pranam。 Krishna Valaya. கிருஷ்ண கிருஷ்ணாய Tale Srimate Bhaktivedanta Swamin Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Sridhari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Yadavaya Namaha Radha Govinda Ram Sri Madhusudham Moghagodiadalam Pangul Langayate Girim Yachidvatavan Mande Sri Gurum Dhinatharinam Havananda Madhavam Sri Chaitanyam Ishwaram Hare Om Tat Sat Hari Om Tat Sat Hare Om Tat Sat Hari Om Tat Sat Gauranga Gauranga Nityananda Nityananda So, we thank CDM On the high mountain.
So we thank CDM for this nice app. 我们感谢 CDM 做了这个好的 app， நான் நன்றி 这个 செலுத்துகிறேன் 好 இந்த 的应用。 அழகான ஆப்பை நமக்கு கொடுத்ததற்காக. And was the and Honorable Envadas and his family on their nice hospitality. Of course, we thank Balaram Govindadas and his family for their nice hospitality. 当然了，我们要感谢 Balaram Govindadas 还有他的家人为他们的热情好客，感谢他 இந்த 们。 வசதிகளையும் நமக்கு செய்து கொடுத்ததற்காக நான் நன்றியை அர்ப்பணிக்கின்றேன். I see his family, his sons, his daughters-in-law, everybody is busy. I see that his family, his son, his daughters-in-law, everybody is busy. நான் 我看到 பார்க்கிறேன் 他家里边， குடும்பத்தில் 他的儿子们、 அவருடைய 他的 மகன், 儿媳妇们，每一个人都很忙。 அனைவருமே ஓய்வின்றி சேவை செய்து கொண்டிருக்கின்றனர். Very grateful. Also to Uncle Larry for his blessing. We are also very grateful to His Grace Shankadari for his blessing. 我还非常的感 உயர்ந்த 激 சங்கதாரி Shankadari Das 他的祝 அவருடைய 福。 ஆசீர்வாதத்திற்காகவும் நான் என்னுடைய நன்றியை அர்ப்பணிக்கின்றேன். This apparently is the biggest hall in This apparently is the biggest hall in Madurai. 这显然是在马杜赖的最大的大厅 பெரிய 了。 அறையானது இதுதான் என்று எண்ணுகின்றேன். It's not big enough. But it is not big 但 enough. 是还不够 ஆனால் 大。 நமக்கு இது மிக பெரிதாக இல்லையே. People are watching the program outside. There are people who are watching the program from outside. 还有人从外边看这个节目。 இந்த காட்சியை கண்டு கொண்டிருக்கின்றனர். Also, John Hall. They also in the Prasadam Hall. பிரசாதம் அறையிலும் 而 அவர்கள் 且呢， இருந்து இதை கவனித்துக் 在这个 கொண்டிருக்கின்றனர். Sadam 的大厅里， Big screen. And what's playing here, they see them. Where they have big screen. 他们有一 And 个大 what is 屏幕， going on here, 在这里 they 进 can 行的 see，there. 他们在那儿 இங்கே 也 என்ன 可以看 நடக்கிறதோ 到。 அதை அவர்கள் அங்கிருந்தே பெரிய திரைகளில் கண்டு களிக்கின்றனர். Anyway, this is an opportunity. Any temple, bigger hall in the city. They can also invite us. So this is an 所以 opportunity 这是一个 that 机会。 any temple, 如果要是有任何 if 的 they 庙 have a 宇， big hall in their 他 city, 们在 they can 自己的 also 城市里有 invite 一 us 个更 to 大的 have a 大 program. 厅，他们就可以邀 So, 请 இது 我 ஒரு 们来。 வாய்ப்பாகும் அனைவருக்கும். எந்த ஆலயங்களில் மாபெரும் அறைகள் இது போல இருக்கின்றதோ அவர்கள் எங்களை இந்த மாதிரி புரோகிராமுக்கு அழைக்கலாம். But it not only takes a big hall, also needs a big heart. It takes not only a big hall, but it takes also a big heart. 但是这不仅仅需要一个大厅，还需要一颗宽广 இது 的心。 பெரிய அறை மட்டுமல்ல, மாபெரும் ஹிருதயமும் ஆகும். Oh. Oh. Depending on how rural, they, how, God saw in the Chaitanya Mahaprabhu, he traveled throughout South India. Chaitanya Mahaprabhu 他在 சைத்தன்ய 整个南印 மகாபிரபு 度 அவர்கள் 旅行。 பயணித்திருந்தார். we are trying to establish
Krishna or Chaitanya's mother's footprints are very visible. So we are trying 所 to 以我们 establish 努力的 Lord 要 Chaitanya's 在 lotus 主柴汤念 footprints 旅行过的 wherever 地方 we 设立 visited. 他的莲花足印。 ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு எங்கெங்கெல்லாம் வந்திருக்கிறாரோ அங்கெல்லாம் அவருடைய தாமரை திருப்பாதங்களை ஸ்தாபிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளோம். And people should know the Lord Chaitanya was here. People should know 人们应该知 that 道 Lord 主柴汤念 Chaitanya 在 was 这里。 here. மக்களுக்கு தெரிய வேண்டும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இங்கு வந்திருந்தார் என்று. I think the Lord devotees are helping to make this possible. So I would like to thank, so I would like to thank the Safari devotees for making this possible. 我想感谢 Safari 的奉献者们帮忙使这一切成为可能。 They are somehow taking birth, human being, also taking birth in India. They're very fortunate. We have somehow taken birth as human beings, and those who have taken their birth in India are very fortunate. 无论如何，我们已经投生成了人类，而且那些出生在印度的人非常的幸运。 பிறவி எடுத்தவர்கள் மிகவும் பாக்கியசாலிகள். Bodies eventually die off. Our bodies eventually die off. நம்மளுடைய உடல் போக 我 போக 们的躯体 மடிந்து போகும். 最终会死掉，就是躯体最终是要消亡的。 Life in the body. But we are the spark of life. We are within the body. 但我们是在躯体之内的生命的火花。 வாழ்க்கையில் ஒளியாவோம். And the Upanishads state the human body is 1/10,000th tip of a hair. In the Upanishads, it is stated 在 that 乌潘尼沙之中，他们说， is 1/10,000. 在人类躯体之中的灵魂是发间的万分之一。 நுனியை 10,000 பகுதிகளாக பிரித்தால் அதில் ஒரு பகுதி அளவே நம்மளுடைய ஜீவாத்மாவின் அளவு என்று உபனிஷதங்கள் கூறப்பட்டுள்ளது. 就一根头发下来， Hair divided into 100 parts. Take one hair, divide it into 100 parts. 拿一 ஒரு 根 தலைமுடி 头发来， நுனியை 然后 எடுத்துக் 把 கொள்ளுங்கள். 它分成 அதை 100 份， பாகமாக பிரியுங்கள். Take 100 parts, divide it again into 100 parts. Take one part from the 100 然 parts. 后从这100份之中取一份，再次把它们划分为另外的100份。 பிரிக்கப்பட்ட தலைமுடியின் நுனியிலிருந்து ஒரு பாகத்தை நீங்க எடுங்கள், அதை மீண்டும் 100 பாகமாக பிரியுங்கள். Very small. Very 非 small. 常的小， மிக மிக துளியாக இருக்கும். But it is eternal. But 但是它是永恒 ஆனால் 的 அது。நித்தியமானது. My doctor in Montreal, he was in the McGill University. one doctor from Montreal, he was in McGill University. ஒரு டாக்டர் மான்ட்ரியால் 在蒙特利尔有一个医生，他在麦吉尔大学， He said there's something in the heart that activates blood. He said that there is something in the heart which activates the blood. 他说在心脏里边有一个东西可以让血液，就是激活血液。 He called it the ticker. He called it
the ticker. அதை அவர் டிக்கர் என்று அழைக்கின்றார். tick, 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 他 tick. 管这个 Tick, 叫 tick, tick, tick. 叫 டிக் டிக் டிக். 钟摆，就 tick 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 tick。 We call it the spirit soul. We call it the spirit soul. நாம் 我 அதை 们管它 ஆத்மா 叫 என்று அழைக்கின்றோம். 灵性的灵魂， Beautiful because you have life. You all look beautiful because you have life. 你们看起来都非常的美丽，因为你们拥有生命。 உங்களில் அந்த வாழ்க்கை உள்ளது. The soul has consciousness. That's the soul which has consciousness. 那便是拥有知觉的灵魂。 உள்ளது. And this consciousness has spread throughout the body. And this consciousness is spread throughout the body. 而这份知觉 உடல் முழுவதும் 遍及 பரவி 整 உள்ளது. 个的躯体。 And most people don't know that they are eternal. But most 但是 people 绝大多数人， don't 他们 know 并不知道他们是 they 永 are 恒的。 eternal. ஆனால் பல பேர் இது அறியாமல் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் நித்தியமானவர்கள் என்பதையே அறியாமல் இருக்கிறார்கள். Body is temporary. The body is 躯 temporary. 体是 இந்த 短暂 உடல் 的， தற்காலிகமானது. Spirit soul is eternal. Spirit soul is eternal. 灵魂是永恒的。 நித்தியமானது. So you have this transcendental knowledge. So you have this transcendental knowledge. 所以 ஆகவே 你们 உங்களுக்கு 拥有 இந்த 这个超然的知识。 ஆன்மீகமான விஞ்ஞானம் தெரிந்திருக்கிறது. By Krishna's mercy, Lord Chaitanya's mercy, to go back to the spiritual world. By Krishna's 通 mercy, 过 Krishna by 的 Lord 仁慈， Chaitanya's 通过主 mercy, 宰他的 you 仁 can 慈 go，back 你们 to 可 the 以回 spiritual 到理 world. 性世界。 கிருஷ்ணரின் கருணையால், ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கருணையால் நீங்கள் திரும்ப ஆன்மீக உலகிற்கு செல்ல முடியும். You have a spiritual form. You have a spiritual birth. Form. 而且你们会有一个灵性 உங்களுக்கு 的形 ஒரு 象。 ஆன்மீக உருவம் ஒன்று இருக்கின்றது. So, depending on your relationship with the Lord, you have a particular form. Depending on your relationship with the Lord, you have a particular form. பகவானுடன் 取 உங்களுக்கு 决于你 இருக்கும் 跟主之间的 பிரத்யேக 关系，你 உறவு 会得到一个 முறையின் 特定的 அந்த 形象。 உருவமானது நீங்கள் கொண்டிருப்பீர்கள். There's 5 main relationships. So there are 5 main relationships. 所以一共有5种主要的 முக்கியமான 关 உறவு 系。 முறைகள் வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளன. Neutral, Neutral, 中性的， சாந்தமானது, பொதுவானது. like the trees, cows, the people who just appreciate the Lord's greatness. like the trees, 好 the 比树 cow, 木、乳 and 牛， people who 还 appreciate, 有 who just 仅仅是 appreciate the Lord's 欣赏主的 greatness. 伟大的那些 அதாவது 人。 மரம் மற்றும் பசுக்கள் மற்றும் சில நபர்கள் பகவானுடைய அற்புதங்களை வர்ணிக்கின்றனர். அவர்கள் இந்த உறவு முறையின் அடிப்படையில் உள்ளவர்கள் ஆவார். And there's servitude. Then there is servitude, 然后 அடுத்தது 有 சேவை 服 மனப்பான்மையுடன் 从 உள்ள 的 உறவு. 关系， Like Hanuman, like 就 Hanuman. 像哈努曼， அனுமானை போன்று he was a servant of Lord Ram. He was the servant of Lord 他是 Ram. 主 Ram 的一 அவர் 个仆 ஸ்ரீ 人。 ராமச்சந்திரரின் சேவகனாக இருந்தார். And it was a bit simple. It was a bit simple. He was a bit simple.
他比较淳朴。 எளிதான தன்மை கொண்டிருந்தார். He said, why does Sita Devi wear kumkum on her forehead? He asked, why does Sita Devi wear kumkum on her forehead? அவர் 他 வினவினார், 问道：“为什么西特 சீதா தேவி 地 அவர்கள் 额头 தன்னுடைய 上 நெற்றியில் 要涂这 குங்குமத்தை 个空 ஏன் 混粉呢？ இட்டிருக்கிறார்கள் 就是那 என்று 种红粉。 I told her the place is wrong. He was told that it pleases Lord Ram. 他被告知这个 அதற்கு 取 அவருக்கு 悦主 கிடைத்த 让， விடையானது இது பகவான் ராமரை மகிழ்விக்கும் என்று. So he said, kumkum places are wrong. And they covered his whole body with kumkum. So he said, 于是 oh, 他说 kumkum pleases：“ 哦， Lord 空混 Ram. 可以取 They 悦主 covered 让， his whole 那他 body 就把他 with 全身都涂满了空 குங்குமத்தால் 空。 ராமர் மகிழ்கிறாரா? அப்படி என்றால் சரி என்று தன்னுடைய உடல் முழுவதும் குங்குமமால் பூசிக்கொண்டு வந்து நின்றார். I have seen that Hanuman completely red color. So seeing that Hanuman was completely red covered, 你们有没有看到哈努曼全身都被红色给覆盖了呀？ அந்த நிறத்தில் இருந்ததை பார்த்து have you seen? நீங்கள் 你们见 பார்த்திருக்கிறீர்களா? 过吗？ Yes, see. 他见过。 அவர் பார்த்திருக்கிறார். Yes, see. She has 一 seen. 开始是个男的，他跟我说：“哦，只就指了一个女的，就说你哦，他也看到了。你们有多少人看过？ ஹரி ஓ. That's right. Another relationship is as a friend. 另外的一种关系是作为朋友， பகவானுடன் நட்பு, நட்பின் அடிப்படையில் உள்ளது. And then I come down, my hands are respectful. In Vaikunta, the residents are respectful. 在 வைகுந்தங்களில் 外 உள்ள 昆塔朋友们是充满 வாசிகள் 敬意的， மிகவும் மரியாதையுடன் நடத்தப்படுகிறார்கள், மரியாதைக்குரியவர்களாக இருக்கிறார்கள். Friends are respectful. நண்பர்களும் 朋友们 மரியாதையுடன் 是 நடந்து கொள்ளும் விதத்தில் தான் 充 இருக்கிறார்கள். 满敬意的，恭恭敬敬的。 The friends are very familiar. In Goloka Vrindavan, friends are very familiar. 在格鲁克文达本， கோலோக 朋友们是非 இந்த 常亲密 நட்பு 的。 என்பது மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது. So, Krishna and Balaram, I play with all their friends. So Krishna and Balaram, they play with all their friends. கிருஷ்ணரும் 所以 Krishna 和 பலராமரும் Balaram என்றும் 他们跟所有的 அவர்களுடைய 朋友们一起玩耍。 விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். They're sitting in a forest eating lunch time. It's colored by thinks Krishna looking at him. When they were sitting together and having lunch during their lunchtime, each cowherd boy was thinking that Krishna was looking at him. அவர்கள் அனைவரும் ஒன்றாக 当他们 அமர்ந்து 正在森林里 மதிய உணவு 吃他们的午餐包的时候，每一个牧牛童都认为 Krishna 在看着他。 கிருஷ்ணர் தன்னையே பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் என்று காண்கின்றான். It's not possible normally to be looking at every devotee. It is not possible normally that you can be looking at every devotee. 通常不可能看着每一个奉 இது 献者， சாத்தியமே கிடையாது. எல்லா பக்தர்களையும் ஒரே நேரத்தில் பார்த்து கொண்டிருப்பது என்பது சாத்தியமல்ல. But for Krishna, nothing is impossible. But for Krishna, nothing is impossible. 但是对于 Krishna 来讲，没有什么是不可能 சாத்தியமில்லை 的。 என்று ஒன்று இல்லை. And then boys are playing a game and are wrestling with each other. To the boys, they were playing some games. They were wrestling with each other. 那些男孩子们他们会做游戏，而且他们彼此之间会摔跤。 ஒருவருக்கொருவர் மல்யுத்தம் செய்த வண்ணம் இருந்தனர். And whoever would win
whoever knows, he had to carry his body, this, with the video on his shoulder. So whoever would lose, they would have 无 to 论谁 carry 输了，他就必须要把那个 from 打赢他的那个 his shoulder. 男孩扛在自己的肩膀上。 தன்னுடைய வெற்றி அடைந்த நண்பனை தன்னுடைய தோளில் சுமந்து செல்ல வேண்டும். இதுதான் விதி, விளையாட்டு விதி. At that time, Columbus had taken the form of a colored boy. At that time, Pralambasura had taken the form of a cowherd boy. 在那个时候 ，Pralambasura 他接受了一个牧牛童的形体，就是变成了一个牧牛童的样子。 கொண்டு வந்தான். Defeated him. Balaram defeated him. Balaram 打败了他。 அவன் தோற்றுவிட்டான். He took Balaram on his shoulders. So he took Balaram on his shoulders. 于是他把 Balaram 扛在自己的肩膀上。 With him. And then he ran off with him. 然后他带着他就跑了，他就扛着 Balaram 就跑了。 And then he expanded his size. And then he expanded his size. 然后他扩展他的尺寸。 விரிவங்கப்படுத்தி பெரிதாகினான். He was absorbed in this mode of a coward boy. Balaram, he was absorbed in this mood of being a cowherd boy. Balaram 就沉浸在这种作为一个牧牛童的情感之中。 மூழ்கி இருந்தார். Demon had become big. But the demon had become big. 但是恶魔变得很大。 இந்த அசுரனானவன் மிக பெரியவனாக மாறிவிட்டான். So then he thought there's not coward boy to demon. So then he thought, now this cowherd boy is a demon. 接着他就想到，现在这个牧牛童是一个恶魔。 வந்த இவன் ஒரு அசுரனாக இருக்கின்றான் என்று. He was worried whether Krishna had another demon on him. So he was worried whether Krishna did another demon have him. 于是他很担心 Krishna 是不是会扛着另外的一个恶魔。 அசுரன் அங்கு தொந்தரவு செய்கின்றானோ என்று. And he hit the head of the Lama. Then he 接 hit 着 the 他 head 打了 Pralambasura 的头。 அதன் பிறகு அந்த பலாபராசுரனின் தலையில் ஒரு அடி அடித்தார். And that demon died. and 然后 that 那个恶 demon 魔就 died. 死了。 உடனடியாக அவன் இறந்து விட்டான். And that says, and they in the friendship of Krishna Balaram. So this is a day in the friendship of Krishna and Balaram. இதை 所 கிருஷ்ண 以这就是处在 Krishna 和 Balaram 的友谊之中的一天。 தினம் ஆகும். All the friends congratulated Balaram and embraced him that he had somehow escaped. All the friends, they congratulated Balaram and embraced him because he had somehow escaped the 所有 demon. 的朋友们，他们都庆祝 Balaram， 然后拥抱他，因为他成功的 அவரை 逃脱了。 துதித்தனர். ஏனெனில் அவர் அந்த அசுரனிடமிருந்து தப்பித்து விட்டார் என்று சந்தோஷம் கொண்டு. Krishna and Balaram, Krishna is the original supreme person. Balaram is first expansion. Krishna and Balaram, Krishna is the original supreme person and Balaram is his first expansion. கிருஷ்ண பலராமர்
我的意思是 ，Krishna 和 Balaram，Krishna 是原初的人格守神，原初的至尊者，而 Balaram 是第一个扩展。Then there is the relationship of parenthood. 然后是父母的情感这种关系。 பெற்றோர்களின் அடிப்படையில் உறவு முறை பகவானுடன் Yashoda and Krishna. Like Yashoda and Krishna. 就像是亚收达和 Krishna 一样。 We have the Dhamma month, we offer lambs to Krishna. We have the Damodar month where we offer lambs to Krishna. 我们有大摩达尔月， மாதங்களில் 我们在这个月里为 Krishna 供灯。 கிருஷ்ணருக்கு நெய் தீபம் காட்டுவோம் Mother Yashoda, she tries to tie Krishna. And Mother 亚收达 Yashoda, 妈妈， she tried 她试 to 图 tie 捆绑 Krishna. Krishna。 யசோதா மாதா அவர்கள் கிருஷ்ணரை கயிற்றால் கட்ட முயற்சி செய்தார் But no matter how many times she tried, a rope was always 2 fingers too short. No matter how many times she tried, the rope was always 2 fingers too short. 但无论她尝试多少次， முயன்றாலும் 那根绳子总是短了2指。 கயிறு பத்தாமலே போய் கொண்டிருந்தது Anyway, and a great devotion and stop videos accounts Krishna allowed herself to tie. Because of her great devotion and because of her many tireless attempts, Krishna allowed her to tie him. யசோதா மையின் தூய பக்தியினாலும் அவர் பல முறை முயன்று 和 அதை முயற்சியை கைவிடாமல் 他的奉爱之 செய்து 情， கொண்டிருந்ததையும் பார்த்து 还有他的 தன்னை கயிற்றால் 积 கட்ட 极努力 அனுமதித்தார் ，Krishna 允许他把自己给绑住了。 For that reason, Krishna is known by the name Damodar. So, for this 所 reason, 以出于这个原 Krishna 因 is known ，Krishna by the name 以 Damodar. 达摩达尔 இந்த 这个名字而 நிகழ்ச்சியால் 著 தான் 称 இந்த。லீலையால் தான் கிருஷ்ணர் தாமோதரர் என்னும் ஏற்றுக்கொண்டார் And there's the fifth rasa or relationship. Then there is the 5th rasa or relationship. 然后是 இதனை 第5种 அடுத்து rasa 或者是关 ஐந்தாவது 系， ஒரு ரசம் அதாவது 5வது ஒரு உறவு முறை உள்ளது And that is the Gopis and Vrindavan. And that 那便 is the 是 gopis 在 in 文达文的 Vrindavan. Gopi 们的 அதுதான் 这种关系。 பிருந்தாவன கோபியர்களுடன் கொண்டது And queens and Dwarka. And 以 the 及在 queens 多尔卡的王后们， Dwarka. அது மட்டுமல்லாமல் துவாரகாபுரியில் உள்ள மகாராணியரிடமும் கிருஷ்ணர் கொண்டுள்ள உறவு முறை அதுவாகும் So, in the spiritual world, they have all these relationships. So, in the 所以 spiritual 在 world, 灵性世界里，我们有所有的这些关系。 relationships, ஆகவே அந்த ஆன்மீக உலகத்தில் அவர்கள் இந்த அனைத்து உறவு முறைகளிலும் பகவானுடன் ஆனந்தமாக இருக்கின்றனர் But in the material world, we only have a type of distorted or perverted relation. but in this 但 material 是 world 在物质世界里，我们只有扭曲的或者是这种 or perverted relationship. 歪曲的关 ஆனால் 系。 இந்த மெட்டீரியல் உலகிலோ அதாவது இந்த பௌதிக உலகிலோ நாம் அங்குள்ள உறவின் உடைந்த கண்ணாடியின் பிரதிபலிப்பு போல்தான் அந்த உறவு இங்கு நமக்கு 扭曲的或者 தென்படுகின்றது 是变态的关系。 9 practices for those who observe.
there are 9 practices of devotional service. 一共有9种 9 奉献 விதமான 服务的 பக்தி 修习。 தொண்டுகள் உள்ளன. First two are hearing and chanting. The first 2头2 are 种是 hearing 聆听 and 和唱 chanting. 诵， முதல் 2 காதால் கேட்பதும் ஜபிப்பதும் ஆகும். By practicing this, the whole unit become awakened, our pure love for Krishna. By practicing this, 通过 it 在 becomes 卡利优格修习这个，我们就能够 our 唤醒我们对 pure Krishna 的纯 for 粹的爱。 Krishna. இதை நாம் பயிற்சி செய்வதன் மூலம் இந்த கலியுகத்தில் நமக்குள் ஆழ்ந்து உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் தூய கிருஷ்ண பிரேமையை நாம் உணர முடியும். Nityananda, 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 Nityananda. By practicing devotional service, you get established in all of these processes. So by practicing 所 devotional 以通 service, 过修习 we 奉献 can 服务， get 我 established 们能够 in 确 one 立 of 在 these 这些 rasas. rasa 之中的一 இப்படியாக 种 நாம் 里。 பக்தி தொண்டியை பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக இப்பொழுது கூறப்பட்ட இந்த 5 விதமான உறவு முறைகளில் ஏதேனும் ஒரு உறவு முறையில் நம்மை நாம் நிலைத்துக் கொள்ள முடியும். I said that I promised I would answer some of the questions. I promised that I would answer some of the questions. சில கேள்விகளுக்கு 我 நாம் 答应 பதில் 过我会 அளிப்பதாக 回答一 உறுதி 些问 கூறியிருந்தேன். 题。这一 Okay, 组 question. 昨天留下来的 We see 问 many 题， devotees 我们看 talking 到 about 很多奉献者 evil 们 eye, 都在谈 nazar 论 in Hindi. 邪恶之眼，用 This 印地语说呢， makes 就是 even nazar。 devotees 这就 lie or 让 hide 奉献者 truth. 们甚至都去撒谎， How 或 can 者 any 是掩 devotee 藏 think 真相。 that other people's jealousy can cause harm when Krishna is 所以 the 说，奉献者们怎么 controller? 能够认为其他的人的嫉妒可以给他带来伤害呢？而 Krishna 是控制者， நாம் பார்க்கிறோம் பல பக்தர்கள் 就既然 Krishna 是控制者，那 நசர் 其他 என்று 人的这个 இந்தியில் 嫉妒 அழைக்கப்படும் 又怎么 ஒரு 可能给他带来 தீய 伤 கண்கள் 害呢？ கொண்டுள்ளனர் என்று இது பக்தர்களையும் சில பொழுது பொய் கூற வைக்கின்றது அல்லது உண்மையை மறைக்க வைக்கின்றது. எப்படி மற்ற மக்கள் பொறாமை கொண்டிருக்கிறார்கள், அந்த பொறாமையுடன் தான் அந்த பொறாமையுடன் நோக்கத்துடன் தான் அவர்கள் கிருஷ்ணர் அழைகிறார்கள் என்பதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? கிருஷ்ணா கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் பொழுது அவர்களுடைய பொறாமை நம்மை தாக்காது என்று எப்படி உறுதி கொள்வது? It says that when we surrender to Krishna, we can be fearless. So Krishna says that if we are surrendered to Krishna, then we can be fearless. கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், Krishna 说，当我们臣服于 Krishna 的时候，我们会变得无所畏惧。 நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை. Because we're under the shelter of Krishna. Because 因为 we 我们在 are under Krishna the 的庇 shelter 护之下， of Krishna. ஏனெனில் நாம் கிருஷ்ணரின் பாதுகாப்புக்குள் இருக்கிறோம். Lord is the full shelter of the Supreme Personality. Prahlad, he took full shelter of the Supreme
personality of Godhead. Prahlad 他完全脱避于至尊人格守神， முழுதுமாக தன்னை சரணடைய செய்திருந்தார். And his father, Hiranyakashipu, told his soldiers to kill him. His father, Hiranyakashipu, 他的父亲 told his 黑人耶卡西普 soldiers 告诉他的士兵们杀了他。 அவன் தந்தை இரண்யகசிபு தன்னுடைய சிப்பாய்களிடம் கூறினார் பிரகலாதனை கொல்லச் சொல்லி. They threw weapons at him. they threw weapons at him. 他们往他身上投 அவர்கள் 掷 பல 武器， ஆயுதங்களை அவனுக்கு எதிராக உபயோகித்தனர். Weapons, and they touched him, turned into blue lotus. The weapons, when they touched him, turned into blue lotus flower. 这些武器当他们触碰到他的时候，就变成了蓝色的莲花。 Had a poison. They fed him poison. 他们给他吃毒药， விஷத்தை உணவாக கொடுத்தார்கள். And offered it to Krishna. He offered it to Krishna. 他把它供 பிரகலாதன் 奉 அதை 给 Krishna， கிருஷ்ணனுக்கு நைவேத்தியம் செய்தார். He became terrified. Then it became purified. உடனே அது தூய்மை அடைந்து விட்டது. 然后这个食物就被净化了。 Something happened on Shiva Lavatam and says, Hiranyakashipu tried to kill the Lord. So like this, in the 7th canto of Srimad Bhagavatam, it says how Hiranyakashipu tried to kill Prahlad. இப்படியாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7வது ஸ்கந்தத்தில் 就像这样，在《श्रीमद् भागवतम》的第7篇里，其中谈到约卡西普如何试图杀死 Prahlad。 All right. We went to a temple nearly an hour and a half from Madurai. 我们去了一个庙，距离马杜赖1个半小时。 சென்றிருந்தோம். They said மதுரையில் Brahma, Shiva, Vishnu met there. They said that Brahma, Vishnu, and Shiva met there. அவர்கள் கூறினார்கள் அங்குதான் 他们说 Brahma、Shiva 和 Vishnu 在那里会面。 இடம் என்று. And they discussed how Hiranyakashipu would be killed. And they discussed how 他们讨论 Hiranyakashipu 可人卡西 would 普 be killed. 怎么才能够被杀死。 அங்கே இந்த மூவரும் சந்தித்து இரண்யகசிபை எப்படி கொல்வது என்பது பற்றி பேச்சு நடத்தினார்கள். Well, this way, Lord decided and Narasimha wrote to kill him. So in this way, it 所以 was 这样呢， decided 就决定 that Lord Narasimha will come and kill 辛 him. 哈就是拿着辛哈入这个形象会杀死 நரசிங்க 他。 பகவான் வந்து அவரை வதம் செய்வார் என்று. Okay, the next question. 下 How 一个 to 问 raise 题， our children in Krishna 如 consciousness? 何在 Krishna 知觉之中抚养我们的孩子？ It is a daily 我 struggle 们看 for 到， children and 对 parents. 于孩子们和父母们来讲呢，这都是每 Be 天的一 it 个挣 chanting 扎。 one round, 修习 having Krishna 知 prasadam, 觉，无论是 restricting 说唱 from 诵一 seeing 圈儿， movies, 吃菩 etc. 萨达，还是说 The 禁 influence 止 of 看电 some 影等等， devotees is more 对 than 奉献 us. 者们的影响比我们 Sometimes 大 we 多 feel 了。 they are 有的时候我们 getting 感 too 觉到 stressed. 他们 Kindly 就得到 suggest 更多的强 Guru 调， Maharaj. 请仁慈的建议 Guru Maharaj。怎么才能在 Krishna 知觉之中抚养我们的孩子呢？我们可以看到，对于孩子和父母来讲，要修习 Krishna 知觉，每天都在挣扎。 கேள்வியானது 无论是念诵一圈、 கிருஷ்ண 荣 உணர்வில் 耀菩萨的，还是说不看电影等等， 非 எப்படி 奉献者们的影响比我们大多了。有的时候我们感觉到 எங்களுடைய 他们得到更 குடும்ப 多的关注， சூழ்நிலைகளில் இந்த 所以 குழந்தைகள் 请仁慈的建议 Guru Maharaj。 பெற்றோர்கள் கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்வதில்
எப்படியெல்லாம் அவர்கள் கஷ்டப்படுகிறார்கள் என்று ஒரு மாலை ஜபிப்பதற்கே அவர்கள் துன்பப்படுகிறார்கள். பிரசாதம் உண்பது மற்றும் குழந்தைகளை சினிமா பார்ப்பதிலிருந்து தவிர்ப்பது. ஏனெனில் அபக்தர்களின் அதாவது பக்தர் அல்லாதவர்களின் ஆதிக்கம் மிக அதிகமாக உள்ளது. எங்களுடைய ஆதிக்கம் குறைவாக உள்ளது. ஆகவே சில நேரங்களில் நாங்கள் உணர்கிறோம் அவர்கள் எங்களை விட மிகவும் துன்பப்படுகிறார்கள் என்று. தயவு செய்து ஏதேனும் ஆலோசனை கூறுங்கள் குரு மகாராஜ். Jagadish Prabhu, he collected all the thoughts of Prabhupada about Guru. Jagadish Prabhu, he collected all the quotes from Srila Prabhupada about Gurukul. Jagadish Prabhu 他收集了所有施罗帕帕德关于咕噜库勒的引言。 நூல்களில் இருந்தும் குருகுலை பற்றிய முக்கியமான வாக்கியங்களை தேர்ந்தெடுத்துள்ளார். Psychology of children. So there it is mentioned various things about the psychology of children. அதன் 其 பிறகு 中他谈到关于儿童心理学的各种各样的事情。 மாறுபடுகிறது என்பதை பற்றி அவர் விளக்கியுள்ளார். Little children understand how Krishna conscious philosophy. How little children, they cannot understand our Krishna conscious philosophy. எப்படி நாம் கிருஷ்ண உணர்வின் 还有 தத்துவத்தை 就 சிறிய 是 குழந்தைகள் 小 புரிந்து கொள்ள 孩们如 முடியாது 何 என்று 不理解我们的Krishna知觉的哲学。 Difference between body and soul. But they can understand that there is a difference between the body and the soul. 但是 Make 他们 them 能够明 understand. 白到在躯体和灵魂之 அந்த 间的区 குழந்தைகள் 别。 உடலுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை புரிந்து கொள்ளும் நிலையில் தான் இருக்கின்றனர். Two or 3 days ago, I was taking one Prabhupada school. Prabhupada, Srila Prabhupada, Jai Prabhupada, Shiksha. So a few days ago, I was taken to one school, Srila Prabhupada Shishyalai, Jai Prabhupada. Jai Prabhupada Shishyalai. 大概前2天或者3天之前，大家带我去一个施罗帕帕德的学校，就在这里，在施罗帕帕 Shikshalai， 就是这个学校的名字。 Academics plus Krishna consciousness. There, they were giving academics plus Krishna consciousness. 在那里，他们给出学术的课程，还有 Krishna 知觉的课程。 கிருஷ்ண உணர்வுக்கான நூல்களையும் சேர்த்து அவர்கள் அங்கு கற்றுக் கொடுக்கின்றனர். This is not a small question. 这不是一个小问题。 This is not a small இது question. ஒரு சிறிய கேள்வி அல்ல. Some people make it their whole life. Some people make this their whole life. 有的人 தன்னுடைய வாழ்க்கையை 把这个当成了他们一 பிடித்துள்ளனர். 生的工作。 Oh, yeah. Mother or father, that you should see when the children don't take the birth again. If you are 如 a 果你们 father 要成 or 为一个 mother, 母亲或者是一个父亲的话，你 and 们应 your 该看 children 你们的孩子不会再出生了。 again. நீங்கள் பெற்றோர்களாய் இருந்தால் உங்களுடைய கடமையானது உங்களுடைய குழந்தை மீண்டும் ஒரு பிறவி எடுக்க மாட்டார்கள் என்பதில் நீங்கள் உறுதியாக இருக்க வேண்டும்.
but grihastas may have a better idea about this. So grihastas, they may have a better idea about this question. 所以 Grihasta 们可能对于这个问题有更好的想法。 இன்னும் நன்றாக பதிலை அறிந்து வைத்திருக்க கூடும். So I told her, and my question and answer. So I have been told to end my 我 question 被 and 告知 answer. 要结束我的问题和回答的这个环节了。 கேட்கப்பட்டிருக்கிறேன். So it says here, this is a Yugadi cake. இது உகாதி கேக் ஆகும். 这个地方说这是五嘎地糕，五嘎地蛋糕。 Hare Krishna, Hare Krishna. 上面写的 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna conscious Yugadi, Yugadi Dina Subhakan. Krishna 知觉五嘎地快乐，五嘎地地呢舒巴康沙路。 While it is announced that it's only Yugadi, Jai. why should we miss out? It's a Tamil New Year Day very soon. It's for all the New Year days, the New Year Day in so many parts of India. 因为 But 这个 besides 是 all the 属 New 于 Year, huh? 印 Tamil 度 New 的 Year 一 வருஷம் 个 திரும்பி 南印度他们庆祝新年的节 அதெல்லாம் 日， சேர்த்து குருமாருக்கு 所以他们就想，为什么要错过这个节日呢？干脆跟古玛一起庆祝这个五嘎地的节日吧。 நாளைக்கு ஆன தினம் Okay, there's one other very, very important announcement. Okay, this is a surprise for everybody. 还有一个很重要、 And 很 the 重 cake 要的 is 宣 also 布， on behalf 是每个人 of 给每个人的 His Grace 惊 Balram 喜。 Govinda Prabhu's 70th birthday tomorrow. 然后我们明天顺便 His 庆 Grace 祝，就 Balram 是 Govinda 替 Prabhu turns Balaram 70. It's a Govinda star Prabhu birthday tomorrow. 明天的 I'm 70岁 happy that 生 he's 日。 also the same Bharani Nakshatra as I am. And while it is tomorrow, we thought we'll take the opportunity with 因 all 为 of 是 you 明 to make 天 the 他 blessing. 就70岁了，所以呢，我们就趁着这个机会跟大家一起庆祝这个他的生日。 நாளைக்கு இன்னைக்கே குருமாரன் கையால ஒரு பிளெஸிங்க வச்சு ஒரு கேக் கட்டிங் ஆயிடுறது. அவங்க பரிவாரமும் சேர்ந்து இருக்காங்க. எல்லாரும் ஒரு பெருசா ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா ஜெபம் பண்ணுவோம் எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 ஹரே ஹரே Hare Hare கிருஷ்ணா Hare ஹரே Krishna கிருஷ்ணா Hare கிருஷ்ணா Krishna கிருஷ்ணா Krishna Krishna Hare Hare ராமா Hare Rama ராமா Hare Rama 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 Hare Hare Balaram Govinda Prabhu ki jai. ISKCON Tirupalla and Madurai ki jai. Gaura Premanande. Hare Hare Bol His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj ki. Jai Guru Ajna ki. Jai Gaura Premanande. Hare Hare Bol. Okay, now what is going to happen is all of you are going to have a great opportunity to watch the installation of 接下来是什么呢？就是大家会有这个机会看这个设立帕达比当，一套是勾尔，一套是尼泰。 The rest will be installed in various places around in Tamil Nadu. As the installation happens, everybody will be seated here. 然后在我们设立这个莲花轴的时候，大家都要坐好，然后从这个大屏幕上可以看。 Immediately after the kirtan, we're going to have a very special Villapart. Right, the very traditional about the life of Guru Maharaj. So, இப்ப என்ன நடக்க போறது என்றால் எல்லா சன்னியாசிகளும் மட்டும் அங்க 12 சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட பாத பீட்டத்தை ஸ்தாபனம் பண்றதுக்கு அபிஷேகம் பண்றதுக்கு போறார்கள். எல்லாருமே இங்கேருந்தே பார்க்க முடியும் ஸ்கிரீன்ல என்ன அபிஷேகம் ஆகுதுங்கிறது. அபிஷேகத்து போது இங்க கீர்த்தன் நடக்கும். கீர்த்தன் முடிந்த உடனே வில்லுப்பாட்டு பிராரம்பமாகும். இந்த வில்லுப்பாட்டு பூராவே குரு மகாராஜோட
லைஃப பத்தி சொல்ற ஒரு வில்லுப்பாட்டு. எல்லாரும் கொஞ்சம் அமைதியா இருந்து அந்த வில்லுப்பாட்டை கேட்டுட்டு லஞ்சுக்கு அதுக்கப்புறம் போகலான்னு என்னோட விருப்பம். இருந்து வில்லுப்பாட்டை என்ஜாய் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் அங்கேயே உட்காருங்க. குரு மகாராஜ் கூட சன்னியாசிகள் மட்டும்தான் அபிஷேகத்துக்கு அலௌடு. மத்தவங்க எல்லாம் இங்கதான் இருக்க போறாங்க. All of you please be seated here. Only sannyasis and Guru Maharaj is going to do the abhishek. 他们只 Rest 在 of 所 you 有 are 其他 requested 出 to 现 stay 者都 back 坐 here 下， only. 只有咕噜马 Please. 哈这个萨尼亚西们可以做这个莲花足的沐浴。 Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Everybody together loudly, please. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga, Gaura Hari. Nitai Gauranga, Gaura Hari. Nitai Gauranga, Nitai Hare Krishna，感恩大家的聆听，顶拜所有聚会的奉献者。